is 11. 11 February. Morning, Walid. So still we have Marwa and Hassan, right? Hassan. Marwa حكيتها فايتة. Yeah. Mom, I have the same problem with you. Wait, لحظة شوي. Okay, do you have questions, miss? I don't want to do شو اسمه بس أنا okay. Hello. Okay, do you see my screen? Yes. Okay. Last time we talked about the type. So هون حاولت revision لأنه شوي لاحظت إنه you don't remember شو هو الكروموسوم بالأحرى, where it is, and all these information. Okay. So I put this slide to determine the location of DNA اللي هو الكروموسوم. Good. So you have an animal cell. The cell contains nucleus. باينة عندك يلا سلايد. And last لا أنا عندي لا. what? ولا بس بعدك بالفولدرز بقى. لا أنا صرت بالباوربوينت. تمام باينة. حسين. Yeah, الباوربوينت. Okay. Now see anything, miss? هلا مش بعدها هلا Okay. هو it takes time. يعني أنا بلاحظ لما أحضر مع أساتذة غير شوي بكون أبطأ عندكم. يعني أكون فاتحة سلايد أنتم بياخد وقت. Okay. بس هو يمكن كان في مشكلة. هلا it's better. Okay, so I added these slides. Okay, do you see them? When I added a few slides, video to explain أو أعملكم revision about the chromosomes. So here we have
the location of DNA. Now, when I'm saying DNA now this year, يعني it means the chromosomes. So you have an animal cell, you know, you have plant cell or animal cell, all these, and the animal cell contains nucleus, okay? In this nucleus we have we have chromosomes. الكروموسومز هو مؤلف من DNA. Okay, miss? هاي we will see it later in details. بدنا نشوف كل شيء موجود بالدي ان اي نعرف كيف مؤلف. But first you have to know so the karyotype اللي أنا عم سويه هو عم شوف كل الكروموسومز that are located in the nucleus. Okay? لا الكروموسوم كيف مؤلف؟ هيدا هو الكروموسوم. You have الكروموسوم هو مؤلف من 2 chromatids. Okay, هيدا number 1 هو chromatid and chromatid. We have 2 chromatids attached by a centromere ملزقين ببعض بشيء اسمه centromere. Okay, هون حاطين 3 and 4 عندي short arm وال long arm. Okay, حاطين لي هون طوله للكروموسوم. It's not important. هيدي كمان another diagram. It shows عندي cell بقلب النيوكليوس we have these chromosomes. The chromosomes إذا بدي أنا فوت in details بقلبه حلاقيه إنه هو مؤلف من DNA. Then the DNA contain يعني على DNA إذا أخذت segment I will see gene. الجين it's a segment of DNA يعني segment of chromosome. هولي you can see them in green and black. They are genes on the chromosomes. والجين هن عليهم الاليلز صح؟ والاليلز كنا نقول هن genetic information. So for example here gene يحكي عن color of eyes. Okay, الاليلز حيكون black, blue, green. Okay, did you get it? Did you remember? Yes, Fatima. هلا كل سيل بقلب الجسم فيها كروموزوم. Yes, كل جسمي I have a nucleus. All these cells that contain nucleus في بقلبهم كروموزوم except the red blood cells. بيكون 46 ولا ما خاص؟ Yes, in each cell we have, yes, in each cell we have 46 chromosomes because we are human. اوكي. بس يعني الريد بلاد سيل ما بتحمل جينيتك انفورميشن بالجسم؟ No, يعني أنت no ما في يعني إذا أنت جبتها على اللاب okay and you will see you will do the karyotype. You don't have a nucleus. ما عندك nucleus. You can't find or recognize قديش في عندي chromosomes هيدي لإنسان لحيوان you don't know. Okay. يعني فينا نقول إنه yes. فينا نقول إنه الريد بلاد سيل عند البشر كلها نفس الشيء ولا لا بتختلف؟ Yes you can. Okay. Okay. So here we have another picture. بس هول الديتيلز ما رح احكي عنهم now just لأنتوا تتخيلوه براسكم بس هول later. Okay يعني ما تعني هون لأنه هول شرح مفصل in details شو عم بيصير in this part. Okay so you have a cell. أكيد of course cell contains a nucleus. In this cell if you want to see the karyotype you will see chromosome in this cell. هيدا الكروموسوم مؤلف 2 chromatids attached in the center يعني in the middle بcentromere. اوكي وإذا بدكم تطلعوا in details الكروماتيدز كيف بيكونوا I said last grade بالgrade 9 إنه هن بنلاقيهم as a filament و condense. اوكي لما يكون condense I can see it. اوكي بيكون visible.
وهون بنقول له كروماتين. بس هون حتى لو هو visible بدي اطلع على الديتيلز تبعوله حشوفه كيف مؤلف، من شو مؤلف. هولي we will see them later. اوكي، بس الكروموزوم شوفوا هيدا الدي ان اي، هيدا هو الدي ان اي بس هن مفصل لي. شايفين لما يكونوا حاطينه اس شيب، لما يكونوا حاطين لي اياه هيك مثل البونبون كانوا لافين، هيدا الدي ان اي. وهون بتشوفوا شو في ديتيلز بعدين، هولي and these. okay, هولي details. I'm not going to talk about them right now. Clear? Yes. okay. هلا هون في فيديو، بس الفيديو في ديتيلز كتير، رح امرق عن ديتيلز اللي ما بدي اشرحها هلا. اوكي good. Are you ready, miss? Yes. okay. هو 9 minutes بس I'm going to يعني skip few parts. We are asked to fit a thread of 1 meter in the small box. Is it in approach? We know that the long stretch of DNA is coiled to a great extent to fit inside the tiny nucleus. This process of coiling gives rise to the chromatid structure. It's a thread-like mesh that we find in the nucleus of a metabolically active cell. The chromatids gain a typical classical structure which looks somewhat like this. It's seen during cell division. And these are nothing but the Do you chromosomes. remember the difference between chromatin and chromosome? الكروماتين بيكون ديك يعني ما بيكون في عنده condensation، يعني حكيت عن coiling، يعني ما بيكون كتير condense. So I see it as a filament and I can't see it بالميكروسكوب إلا during الميتوزس. وقلت لكم إنه أنا بس بشوف هيدا الشيب، الشكل مثل الإكس أوكي للكروموزوم إلا during cell division اللي هي ميتوزس. But tell me, do exactly like this? Do all the 46 chromosomes look the same? If yes, then why do we say that there are 23 pairs of chromosomes? What helps us categorize these chromosomes as pairs? Well, all chromosomes are not exactly like one another. They come in types depending upon their structure or shapes and functions. The first basis for classification is shapes. We know this is the structure of a typical chromosome. And is this a single chromosome? No, we have That's chromosomes with two chromatids and chromosome with one chromatids. Okay, a chromatid. وهيدا اللي عم تشرح لي what is the difference بالنسبة للشيب. Right. The difference is that this chromosome is not duplicated, while this one has a duplicated copy attached to itself. So these are the duplicated sister chromatids which are attached to the same chromosome. Now, to understand the types, let's first understand the typical structure. Here, these two regions are called the arms of the chromosome. This arm is named as the P arm, and this Q arm هي long arm. is known as the Q arm. So how do we recognize which is the P and which is the Q arm? Is it based on their positions? Nope, it depends on the size. The smaller arm is the P arm, while the larger one is the Q arm. So this chromosome has one P and one Q arm, while this one has two P and two Q arms. Now let's focus on this chromosome structure. Can you guess what the structure is called to which the arms are attached? Well, this knot-like structure is centromere. It's the portion of DNA that acts as a link between the two sister chromatids. But that's not its sole purpose. Its major function is the attachment of spindle fibers during the cell division process. And let me tell you one more interesting use of the centromere.
It's the position of the centromere that helps us categorize the chromosomes into 4 types. The 4 types include metacentric, submetacentric, acrocentric, and telocentric انتم ما اخذتوهم وما حتاخذوهم. اوكي اللي هو بيشوفوا قديش الشورت ارم قديش اللينث تبعولها. اوكي وبيحددوا اذا هي ميتاسنتريك سب ميتاسنتريك اكروسنتريك ولا تيلوسنتريك. هول انتو I'm going to skip بس شيكون هن بس. هول هن. لما يكون السنترومير in the middle بيكون ميتاسنتريك. لما تصير تقصر الشورت ارم بيتغير الاسم لا يكون في عندي هيك الكروموزوم. اوكي هو هيك النيتشر يعني طبيعته هي هيك. Aren't these simple to understand? This one is called metacentric type. As بس الشورت ارم دايما من فوق يعني بتكون يس دايما شورت من فوق اللونج من اللونج ما بيتغير السايز تبعوله بس اللي فوق بيتغير. اوكي يس محمد. بس التيلوسنتريك ما عنده شورت بالمرة ولا في بس صغير؟ بس اللونج هو هيك الكروموسوم بيكون عليه الجينز تبعوله خلص تقريبا هيدا بيكون 22 اللي هني أصغر شيء. اوكي بس شو هو spindle fibers؟ spindle fibers هن الفايبرز اللي بيكونوا attached to the لما تكون بتشوفين you will see them بالميتوسيس والميوسيس لما يكونوا عم يعملوا anaphase metaphase. do you remember الasters ظهر من fibers كنا نرسم خطوط. تذكرت توصل للكروماتيد. yes يعني هيدي السيل عندي asters. اوكي وهول كنا نرسم الفايبرز. so centromere عنده function انه لما يكون الكروموزوم لما ارسم الكروموزوم على spindle fiber يكون attached by the centromere. yes وليد. بس هلا في كروموزومز يعني كروموزوم بس وحدة كروماتيد مثل اللي شفناها قبل شوي. yes of course. بتتذكري الانترفيس؟ ايه اوكي بالانترفيس مش كنا بنخلص بالتيلوفيز with one chromatid chromosome with one chromatid. صح. ايه ما هو سايكل يا مس يعني حيمرق وقت لحتشوفي you have a chromosome with one chromatid بس هي سايكل ثم ما رح يضل one chromatid بده يكفي السايكل تبعته تيعمل replication يعني يدوبل. بس مش لازم يروح السنترومير لأنه السنترومير هو جامع تو كروماتيدز مع بعض. بدل بوينت منه كنا نرسمه like this one. كنت لكم بنرسم one chromosome with one chromatid and you have to put this one. if this بيعمل يعني بيكون منه هون والسكند one لما يعمل duplication. اوكي هيك. اوكي we can see the centromere is placed almost exactly at the center. Walid, do you have a question? بالnervous system شرحته بأول السنة إنه أحيانا دامج بالسيلز عنده كتير بده ياخد كتير وقت تيرجع يتجدد يعني ميتوسيس. اوكي. The two arms seem almost of them appear unequal. Acrocentric. In this, the centromere is region. The term acro in Greek relates to peak. The name refers to the type where the centromere ends. That is, the centromere is placed at the telomeric region. Hence the name telocentric. However, these chromosomes are not found in humans. قالت إنه they are not found. The human karyotype lacks بيصير كتير صغير على هون. شايف هيدا 22 يا مس؟ يعني الشورت ارم بتكون أنجأ مبنية. telocentric chromosomes.
But what is Okay, karyotype, you may هيدا ask? الobject Well, it's one way of objective of our first activity بعمل أنا الكاريوتايب. representing all the chromosomes found in a cell. This is how chromosomes are classified on the basis of their structures or shapes, to be precise. Now let's have a look at the other type of classification. This is a much simpler type of classification. Here, the chromosomes are classified whether they are autosomes or sex chromosomes. Now, what could these be? This is a representative image of a typical human karyotype. The chromosomes that pair from 1 to 22nd are called autosomes. That is, they are not the sex chromosomes. To be precise, they have got no function to deal with the sex of the individual. Do you remember The these last pair, information however, lists? determines هول في slides I'm going to talk about them. بس إنه do you remember how we see the autosomes with and gonozome. yes. the sex of the person. So, identical that is and X, then the individual is a female. And what if both are different? In such a case, when one chromosome is X and the other is Y, the individual is a male. This pair is the sex chromosomes. So the chromosomes which help in determining the sex of an individual are sex chromosomes, And so or on. even Just called allosomes. focus on gonozome, okay? The others, which are from 1st to the 22nd pair, are not the sex chromosomes. This makes the autosomes. Both contain genes that code for proteins which make up our body. Now that we've understood the various types of chromosomes, can you tell me what helps in determining the sex of an individual? Okay. Is it only the chromosomes? Or is it some other factor too? اوكي كثير مس عملت لكم Tune into شوية the هيك next revision سريع. هلا هون كمان هيدا أطول اوكي بس I'm going كمان to skip few details. عم تتذكروا مس يعني هي أسرع مني يعني أنا بدي أقعد أشرح بدي يصير أجيب لكم كل grade 9 أرجع عيده. هيك على السريع باي فيديو شوي عم تتذكرون right؟ Okay good. It's Professor Dave. Let's take a look at Dave Explained. In biochemistry, we learned all about nucleic acids, including DNA. Okay, we will see them We later. learned about how nucleotides polymerize and how two strands of DNA come together to form a long double helix with millions of base pairs. But to go from this to a more complete understanding of all the chromosomes in every one of your cells is pretty to fill in some of the gaps regarding chromosomal structure and arrangement. First, we must understand that while we often see pictures of DNA looking like this, DNA is not just floating around the nucleus in this form. DNA is typically coiled up to save space because there is so much of it in the nucleus. اوكي بنقول لك coiling يعني يصير يجمع على بعض وياخد هيدا الشكل دويرات اوكي بنسميه coiling saves a lot of space. DNA strands are wrapped around proteins called histones. هو ملزقين على شيء اسمه histones وبتاخدوه in details. Yes وليد. بس هلا هو الكروماتيد بيبقى له شيء تاني غير الدي ان اي يعني ولا هو الدي ان اي؟ No الكروماتيد هو الدي ان اي. كل ما بتفوت زوم ان بقلب الكروموزوم you will see these details. اوكي؟ يعني هن اثنين دي ان اي you will see it مثل we don't say 2 DNA يعني مس فيك تقولوا 2 DNA تفهمه بس هو انه الكروماتيد اذا بدك تفوت انت ان ديتيلز بقلبه تتعمله زوم ان من شو مؤلف هالكروماتيد you will see this يعني هو بالنهايه حتوصل لهيدي هيك كروموسومز اوكي هلا هو تايمز اب بس
كفي شوي نكزة. These DNA histone complexes are called nucleosomes. Then this undergoes further supercoiling until we get chromosomes of the familiar shape. In a human diploid cell, which is every cell in your body except for reproductive cells, there كل جسم 2N except الهابلويد cell وكمان I put slides عنهم revision. يعني no worries. are two versions of every so عندي chromosome, 2N one لأنه باخد maternal واحد من and البي one وواحد من paternal, الأم. which so عندي makes maternal chromosome and paternal chromosome. two sets of 23 chromosomes, or 46 in total. Each chromosome will duplicate through هيدي DNA application replication miss عندكم to chapter عنها. هيدي application تاخدوها in details. يعني ما كتير تسألوا عنها لأنه you will see it. identical chromatids. So here we can see a homologous pair of chromosomes which contain the same genes, but different alleles for that gene, one from each parent. So these are not precisely identical to one another. But each chromosome consists of two identical sister chromatids, which will be pulled apart during mitosis so that each daughter cell can have a complete set of chromosomes. Here. Is it clear, Miss لحديت هلا? It's fine. Yes, clear. اوكي اخر شيء انا I'm going to repeat هول الانفورميشن اللي عم نحكيهم البيسكس كله رح اعيده. اوكي بس هون الحلو اللذي فيه انه الفيديو مع شويه صور. good no worries. هي عليكم يعني هيدا هون خلص هو الفيديو. انا حطيت لكم وين هي يعني هون حطيت ال difference between diploid and haploid. هيدي بتصير بالميتوزس هيدي meiosis. عندي هون difference between the two numbers of chromosomes بالcell. I have المقارنة بين meiosis و mitosis. okay so you have all these. بس هون بعد ما خلصت هون عم بحكي عن الكاريوتايب الأوتوزومز والجونوزومز. اوكي مس clear. ما تقلقوا كله رح نرجع نعيده بس أكيد أسرع من قبل because أنا يعني أخذت وقتي بالجريد 9. أوكي مس؟ Okay. أوكي باي باي. باي. Goodbye.